Enfermera Evans, sus evaluaciones de desempeño han sido... inconsistentes. Hemos decidido hacer un cambio. ¿Inconsistentes? Mis puntuaciones de satisfacción del paciente están constantemente por encima del promedio, señor Davis. Tengo los datos. Ha habido preocupaciones sobre su actitud de múltiples fuentes. Vamos a prescindir de su servicio. El zumbido estro de un pasillo de hospital, a menudo enmascara una tensión más profunda, una batalla silenciosa no solo contra la enfermedad, sino también contra el prejuicio sistémico. En los pasillos silenciosos y sagrados dedicados a la curación, algunos individuos ejercen el poder no para cuidar, sino para controlar. Esta es la historia de uno de estos hombres, el Supervisor Thomas O'Connell, cuyo historia de 14 denuncias formales por acoso laboral y prejuicio racial pintó un panorama inquietante mucho antes de su último acto de agresión, que puso fin a su carrera. Su objetivo, la DRA, Anya Sharma, una mujer de trayectoria impecable, dedicación legendaria y su mera presencia en un puesto de liderazgo desafiaba los prejuicios arraigados de O'Connell. Era un ejemplo de excelencia, un ejemplo de meritocracia. Sin embargo, a ojos de O'Connell, su brillantez era una afrenta. Antes de continuar, ¿desde donde nos ves? Deja un comentario abajo y cuéntanoslo. Tu participación impulsa nuestro trabajo, recordándonos que estas historias resuenan mucho más allá de la pantalla, conmoviendo a las comunidades y generando conversaciones que necesitan desesperadamente. Era una fresca mañana de otoño en Harmony, Ohio, de esas en las que la promesa de un día brillante se enfrenta al frío persistente del amanecer. Dentro de las amplias y vanguardistas instalaciones del Hospital General Harmony, el aire estaba impregnado del aroma antiséptico y café recién hecho. Las luces fluorescentes zumban con una eficiencia clínica, proyectando un brillo intenso sobre los pulidos suelos de linóleo. Este era el ámbito de la DRA. Anya Sharma, concretamente la unidad de cuidados intensivos, donde lo que estaba en juego siempre era lo más importante. Y cada decisión tenía un peso de vida o muerte. La DRA. Anya Sharma no era solo una enfermera, era una fuerza. Con un doctor en administración enfermería de la Universidad Johns Hopkins y más de 15 años de dedicación, ascendió en Harmony General hasta convertirse en jefa de enfermería de cuidados críticos. Su consultorio, adornado con galardones enmarcados, incluyendo el prestigioso premio Enfermera del Año de Ohio de 2021 y mentions por SUS Investigations Publicadas, sobre la atención centrada en el paciente, era testimonio de una carrera semana en el marido, el esfuerzo incansable y un compromiso inquebrantable con supervisión. Lideró numerosas iniciativas, reduciendo las tasas de reingreso de pacientes en un 12% y implementando un innovador programa de mentoría para enfermeros jóvenes que se convirtió en un modelo para los hospitales de toda la región. Sus colegas y subordinados la admiraban no solo por su experiencia, sino también por su liderazgo compasivo y su capacidad para afrontar las crisis médicas más complejas con serenidad y autoridad. Se había ganado su puesto, paso a paso, gracias a su intelecto, dedicación y una ética inquebrantable. Al otro lado del organigrama se encontraba Thomas O'Connell, un veterano supervisor de la división administrativa. Su trayectoria no se caracterizó por SUS logros, sino por un patrón constante de comportamiento problemático. Su expediente de Santos Enos era un grueso expediente, repleto de quejas que presentaban una imagen escalofriante a un individuo que abusaba sistemáticamente de su autoridad, especialmente contra personal perteneciente a minorías. El patrón era evidente. En 2017, O'Connell enfrentó su primera denuncia formal por abuso verbal tras reprender públicamente a una enfermera junior, María Rodríguez, por un pequeño error administrativo, haciéndole llorar delante de pacientes y personal. El incidente se desestimó como un malentendido, después de que O'Connell ofreciera una disculpa superficial, pero el efecto negativo en la moral del personal fue palpable. Un incidente más grave surgió en 2019 cuando O'Connell fue acusado de proferir un insulto
racial contra la familia de una paciente, una anciana afroamericana, durante una disputa sobre el horario de visita. Testigos corroboran el relato de la familia, lo que dio lugar una advertencia interna, y una formación obligatoria sobre diversidad, de la que, según se informa, O'Connell ese burlo durante las sesiones. La familia consideró emprender acciones legales, pero finalmente decidió no hacerlo, alegando el impacto emocional. Luego, a finales de 2020, inició una acción disciplinaria injusta contra el Dr. Kenji Tanaka, un respetado médico asiático estadounidense, inventando acusaciones de insubordinación por un conflicto de horarios. El Dr. Tanaka, con el respaldo de la Junta Médica del Hospital y del Sindicato, logró revocar las acusaciones falsas de O'Connell, no sin antes sufrir un importante estrés profesional y un daño reputacional. El incidente puso de manifiesto la propensión de O'Connell a atacar personas que percibía como amenazas o simplemente lo desagradaban, a menudo por motivos raciales. Finalmente, apenas unos meses antes de su enfrentamiento con el Dr. Sharma, una encuesta anónima realizada por el Departamento de Recursos Humanos del Hospital reveló una tendencia preocupante. Un número desproporcionado de miembros del personal pertenecientes a minorías reportó haber sido asignados a turnos indecibles. Ese les negran oportunidades de desarrollo profesional y fueron sometidos a microagresiones, todo ello correlacionado con las áreas de supervisión de O'Connell. Si bien en ese momento no se demostró definitivamente una relación directa, los datos ofrecieron un sombrío presagio. El historial de O'Connell no se limitaba a una serie de incidentes aislados. Era un patrón claro y creciente de prejuicios y abuso de poder, constantemente desestimado o mínimamente abordado por una institución aparentemente reticente a afrontar sus propias deficiencias internas. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que descargaría la apariencia de profesionalismo y expondría la parte de sabiduría. El detonante del fatídico enfrentamiento fue una denuncia falsa, presentada discretamente a través del sistema interno de denuncias anónimas del hospital. La acusación, vaga y infundada, alegaba grave insubordinación y negligencia en el cumplimiento del deber contra la DRA. Anya Sharma, alegando que había eludido deliberadamente un protocolo para pacientes críticos. El despacho de seguridad interna, al recibir el informe, lo remitió directamente al Supervisor O'Connell, quien, en lugar de iniciar una investigación estándar y discreta, vio una oportunidad. No lo interesaba verificarlo, lo interesaba reivindicar sus propios prejuicios. La DRA, Sharma, totalmente ajena a la tormenta que se avecinaba, se dedicaba a su rutina matutina habitual. Hacia sus rondas en la unidad de cuidados intensivos. Su impecable bata blanca contrastaba marcadamente con el suave uniforme azul de su equipo. Se detuvo junto a la cama de un paciente, revisando meticulosamente las historias clínicas en una tablita, con el seno fruncido en signo de concentración. Luego, se dirigió a Cesar un nuevo residente, el Dr. Ethan Kim, explicando pacientemente los detalles del manejo del respirador, con voz tranquila y autoritaria. Su actividad era mundana, legítima y irreprochable. Simplemente, estaba haciendo su trabajo y lo hacía excepcionalmente bien. Pero para algunos, los hechos son secundarios a los prejuicios. Deberían los oficiales, o en este caso, los supervisors, estar obligados a verificar exhaustivamente las credenciales y las acusaciones antes de iniciar cualquier tipo de medida disciplinaria agresiva, especialmente al tratar con profesionales de alto rango, o la mera existencia de una queja les otorga autoridad sin control. El enfrentamiento comenzó de repente. O'Connell, con una hostilidad apenas disimulada en su rostro, se acercó al Dr. Sharma directamente en el bullicioso pasillo exterior de la UCI. Dr. Sharma comenzó con voz entrecortada, atravesando el murmullo de la unidad.
He recibido una queja grave sobre su conducta esta mañana. El Dr. Sharma, desatado, respondió con calma. Señor O'Connell, lo aseguro que he seguido todos los protocolos. ¿De qué estamos hablando específicamente? No te hagas la tímida. Dijo O'Connell con desdén, ignorando las miradas curiosas de las enfermeras que pasaban. Se trata del caso Miller, de saltarse el procedimiento estándar, una clara violación. El caso Miller, preguntó la DRA. Sharma con voz firme, aunque un destello de indignación ese debujó en su rostro. Señor O'Connell, supervise personalmente el caso Miller. Cada decisión fue documentada, aprobada por el médico tratante y se adhirió a los protocolos de soporte vital avanzado. Aquí, dijo, sacando su tablita, puedo mostrar las entradas con fecha y hora, la aprobación del médico, incluso los datos de telemetría en vivo que justificaron la intervención inmediata. O'Connell hizo un gesto de desdén con la mano. Cualquiera puede falsificar eso. Esos registros digitales son fáciles de manipular. No me importan sus títulos ostentosos ni sus protocolos. Tengo una queja. ¿Y es lo suficientemente grave como para justificar una acción inmediata? ¿Acción inmediata? Preguntó el Dr. Sharma con voz más dura. ¿En base a qué? Una afirmación anónima que contradice directamente datos verificables de pacientes y órdenes médicas? ¿Está cuestionando mi integridad profesional sin la menor prueba? Estoy cuestionando su autoridad, Dr. Sharma, replicó O'Connell, acercándose y alzando la voz. ¿Cree que su doctor lo hace intocable? No es así. Estoy iniciando un procedimiento disciplinario ahora mismo. Tengo la autoridad para suspenderlo con efecto inmediato. Para entonces, se había reunido un pequeño grupo. La DRA. Kim, la residente a la que había estado asesorando, estaba con los ojos abiertos como platos. Varias enfermeras habían interrumpido sus tareas. Sus rostros reflejaban conmoción y preocupación. Incluso un familiar de un paciente que esperaba ansiosamente una actualización, ese había llegado para observar la creciente tensión. El ambiente estral del hospital es lleno de tensión repentinamente. El discreto profesionalismo es vio destrozado por el tono agresivo de O'Connell. Justo cuando O'Connell tomó su teléfono, presumiblemente para llamar seguridad, una voz tranquila y autoritaria cortó el aire. Señor O'Connell, con eso basta. Al final del pasillo se encontraba Lázaro Eleanor Vance, jefa de recursos humanos del hospital, flanqueada por dos miembros del personal de seguridad. Un miembro del personal, preocupado por el inicio del enfrentamiento, la había alertado. La mirada de Vance era firme, fija en O'Connell. Señor O'Connell, necesito que entregue inmediatamente su identificación y su tarjeta de acceso. Lo acompañamos fuera de las instalaciones. O'Connell se quedó boquiabierto. ¿Qué? No puedes hacer esto. Solo estoy haciendo mi trabajo. Su trabajo, declaró Lázaro Vance, con voz desprovista de emoción, no incluye acoso público, acusaciones infundadas en el intento de suspensión de un miembro del personal superior muy valioso, sin el debido preciso. Su placa y identificación ahora. Los agentes de seguridad avanzaron. Su presencia era una orden silenciosa y innegable. El enfrentamiento, tan repentino como había comenzado, había terminado. Las consecuencias inmediatas fueron rápidas y decisivas. En cuestión de minutos, Thomas O'Connell fue escoltado fuera del Hospital General Harmony. Ese le revocó el acceso y ese le despojó de su autoridad, dejando un vacío donde antes ese cernía su tóxica presencia. El Dr. Sharma, aunque emocionado, fue inmediatamente tranquilizado por Lázaro Vance y el director ejecutivo del hospital, quienes se desculparon personalmente por la atroz conducta de su supervisor. Pero las repercusiones de las acciones de O'Connell apenas comenzaban a extenderse. Este incidente,
Captado no solo por la extensa red de cámaras de seguridad del hospital, sino también por el teléfono celular de una valiente enfermera junior que grabó discretamente la segunda mitad del enfrentamiento, explotó en redes sociales. Las imágenes crudas y sin filtros mostraban la postura agresiva de O'Connell, esos gestos despectivos con las manos, y su flagrante indiferencia ante la reputación profesional del Dr. Sharma. Publicado bajo la etiqueta #Justice for Anya, el video se volvió viral, acumulando más de 20 millones de visualizaciones en menos de 48 horas y siendo tendencia en plataformas nacionales. Los medios de comunicación recallaron la historia, amplificando la terrible experiencia del Dr. Sharma y exponiendo los problemas sistémicos dentro del Harmony General. La indignación pública fue inmensa. Miles exigen el despido inmediato de O'Connell y una investigación exhaustiva de las prácticas de recursos humanos del hospital. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Deberían los directivos o supervisors, cuando es demuestra que han incurrido en comportamientos racialmente discriminatorios, ser despedidos automáticamente, independientemente de su antiguidad o historial disciplinario, para enviar un mensaje inequívoco contra los prejuicios? Bajo intensa presión pública y ante una inminente catástrofe de relaciones públicas, el Hospital General Harmony emitió un comunicado público condenando la conducta de O'Connell y anunciando una investigación interna. Sin embargo, esto no fue suficiente. El Dr. Sharma, con el apoyo del prestigioso bufete de abogados especializado en derechos civiles Parker and Associates, presentó una demanda exhaustiva contra Thomas O'Connell y el Hospital General Harmony. Las acusaciones eran extensas: discriminación racial, ambiente laboral hostil, infligir intencionalmente angustia emocional y un intento flagrante de despido injustificado, todo ello exhibido por la persistente inacción del hospital para abordar el patrón documentado de abuso de O'Connell. La batalla legal fue intensa, pero con la evidencia innegable del video viral, el extenso historial disciplinario de O'Connell y la impecable trayectoria profesional del Dr. Sharma, el hospital comprendió rápidamente la inutilidad de una lucha prolongada. En 6 meses, ese llegó a un acuerdo. El Hospital General Harmony acordó pagar a la DRA, Anya Sharma, una cantidad sin precedentes de $8.50 millions. Fue el acuerdo más cuantioso en la historia del Estado por un caso de discriminación laboral, una cifra impactante que sobre la gravedad de la injusticia y la culpabilidad del hospital al fomentar un entorno propicio para el desarrollo de tales prejuicios. En cuanto a Thomas O'Connell, las consecuencias fueron desastrosas. Su carta de despido, un documento contenido que rápidamente se hizo público, no se anduvo con rodeos. Su conducta el 17 de octubre constituye una falta grave, una grave violación de las normas éticas del Hospital General Harmony, y causó un daño irreparable a la reputación y la confianza de la institución en la comunidad. Su empleo queda despedido con efecto inmediato. Además, la Junta Estatal de Supervisor de Enfermería, alegando su flagrante abuso de poder y esas acciones discriminatorias, inició un proceso para revocar su licencia administrativa profesional, poniendo fin a su carrera en la gestión sanitaria. No solo fue despedido, sino que fue erradicado profesionalmente, consecuencia de esos propios prejuicios desafornados y de la tardía rendición de cuentas de la institución. Ante una aberrada conferencia de prensa, semanas después del acuerdo, la DRA, Anya Sharma ofreció un poderoso testimonio que trascendió su calvario personal. Su voz, claro y resonante, resonaba con el peso de su experiencia. Lo que me ocurrió, declaró, recorriendo con la mirada los periodistas reunidos, no fue un incidente aislado. Fue la culminación de un sistema que permitió que los prejuicios se propagaran, que protegió a una persona que abusaba constantemente de su poder y que solo actuó con decisión cuando la indignación pública lo obligó. Si esto me puede pesarme, una profesional experimentada con un doctor años de dedicación y elogios,
que esperanza hay para quienes carecen de mis recursos, mi plataforma o mi capacidad para defenders. Sus palabras fueron una crítica mordaz, un llamado a la acción para cualquiera que alguna vez hubiera sufrido discriminación en el ámbito laboral. No solo habló por sí misma, sino por innumerables personas cuyas historias nunca llegaron a los titulares. Su testimonio desató un debate crucial sobre la rendición de cuentas en entornos profesionales. Debería un incidente de esta magnitud, que expone profundas fallas sistémicas en una importante institución sanitaria, desencadenar automáticamente una investigación federal sobre las prácticas de recursos humanos del hospital y su cumplimiento general de las leyes antidiscriminación. Tras la prisión pública y legal, el Hospital General Harmony inició una revisión interna independiente, supervisada por un panel externo de expertos en derechos civiles. Las conclusiones del departamento fueron contundentes. La revisión reveló una serie de fallos sistémicos, una capacitación inadecuada sobre sesgos, en gran medida performativa y no aplicada, una falta crónica de supervisión de los supervisors, en particular de aquellos con un historial de quejas, un sistema de seguimiento de quejas insuficiente y a menudo intimidante que desalentaba la presentación de denuncias, y una cultura generalizada de impunidad que permitió que individuos problemáticos como O'Connell actuaran sin control durante años. La revisión concluyó que estas deficiencias crearon un entorno propicio para la discriminación y socavaron los principios mismos de justicia y equidad que el hospital afirma defender. En respuesta, la nueva dirección del hospital, incorporada tras la dimisión del director ejecutivo, anunció una amplia serie de reformas. Estas incluyen una capacitación anual obligatoria sobre discriminación para todo el personal, con módulos específicos y prácticos para el liderazgo, el establecimiento de una oficina independiente del defensor del pueblo, que reporte directamente a la junta directiva y gestiona todas las denuncias de discriminación de forma confidencial. Procedimientos de denuncia revisados y transparentes, diseñados para proteger a los denunciantes, y el compromiso de implementar cuotas de diversidad en todos los puestos de liderazgo, con el objetivo de lograr una plantilla que reflejar fielmente a la comunidad a la que servía. Estas no eran meras sugerencias, eran compromisos vinculantes, supervisados por el Estado y organizaciones de derechos civiles. La historia de la DRA. Anya Sharma y Thomas O'Connell es un duro recordatorio de que, en ciertos sistemas, el sesgo puede anular toda evidencia, todas las credentials y de el sentido común. Ilustra cómo los prejuicios profundamente arraigados, unidos a una autoridad descontrolada, pueden causar estragos en carreras profesionales, reputations y dignidad humana. La carrera de O'Connell, cementada sobre una base de quejas en respuesta, finalmente ese derrumbó bajo el peso de su propia intolerancia. El hospital, antes completion, ese vio obligado a afrontar sus propias deficiencias institucionales, lo que lo obligó a incurrir en importantes sanciones económicas y a manchar su reputación para siempre. Pero el verdadero costo fue mucho más allá del dinero, y es la erosión de la confianza, el efecto intimidatorio en quienes temen los alabos y la lucha constante contra la naturaleza insidiosa de la injusticia sistémica. ¿Qué cambia ahora? Bastar un acuerdo multimillonario y algunas políticas nuevas para desmantelar los prejuicios arraigados que plagan tantas instituciones? ¿O estas reformas simplemente disimularán las deficiencias hasta que estalle el próximo escándalo? Debemos exigir más que medidas reactivas. Necesitamos reformas proactivas y sistémicas. ¿Qué opinas? Debería existir una Junta Nacional de Revisión independiente y obligatoria para todas las denuncias de discriminación laboral en sectores críticos como la sanidad, con autoridad federal para imponer sanciones y exigir reformas. Comparte tu opinión en los comentarios. Esta historia no se trata solo de un supervisor, un hospital ni de una víctima. Se trata de todos nosotros.
Se trata de la lucha por la justicia, la equidad y un mundo donde el marido, y no los prejuicios, dic las oportunidades. No nos detendremos hasta que todas las voces sean escuchadas y cada injusticia salga a la luz. Tu apoyo nos ayuda a continuar con esta labor vital. Deo me gusta este video. Compartelo en tus redes y suscribir en nuestro canal para ver más historias que exponen la verdad y exigen responsabilidades.